Rita, Adriana and Brunilde live in Cingoli, the town where I live in Marche, central Italy. They're harvesting some of Rita's homegrown tomatoes to make passata. This is a regular task as the tomatoes ripen through the summer. Some of the passata will be served with Brunilde's penciarelle, the local name for maltagliati. Io sono Brunilde. Io sono Rita. Io sono Adriana. Oggi abbiamo fatto la passata con il pomodoro fresco per condire le penciarelle. They wash the freshly picked tomatoes, then dry them as they don't want the water making their passata too liquid. È importante asciugarli. Sì, perché sennò la passata sembra poca l'acqua, no? Noi per esempio io li lavo la mattina e la passata la faccio il pomeriggio e si asciugano da soli, perché tanto viene più lenta. If you pick the tomatoes in the morning, the sun will do the job. Per te la facevo qui la passata. The ladies carry the toms to the garden, which is the best place to make passata. The first task is to roughly chop up the tomatoes, removing any damaged or tough bits. The hand-cranked machine is called a passata in Italian, and this model is over 50 years old. Adriana pushes the cut tomatoes into the funnel, while the others make sure the bowls for the puree and the skins don't overflow. They don't discard the waste immediately, but pass it through the passata to extract as much pulp as possible. Perché quando si lavora siamo concentrati, no? The glass jars have been collected through the year. Rita has already cleaned and sterilized them, finishing them in the microwave for 6 minutes. I barattoli sono stati sterilizzati nel forno a microonde a temperatura di 800 gradi e per 5-6 minuti e riempiti a metà con acqua. Rita, fai un favore? Io siccome che ho le mani con l'artrosi, lo stringo tanto, se le ripassi per favore. Sì. Mi chiudi meglio te. Sì. Sei tu più brava, più giovane, più brava, più giovane. The ladies spoon in the puree, leaving about 2 centimeters at the top. The lids are new, by the way. You can buy a wide range of them in all Italian supermarkets. Meanwhile, Adriana preps the cauldron. She's using a mixture of vinegar and rock salt, which cleans the copper brilliantly. The ladies cram in as many of the jars as will fit. They put it on the fire and pour in cold water. The jars need to simmer for 20 to 25 minutes. Quando bolle, deve almeno bollire bene 20-25 minuti. Se è mezz'ora è meglio pure. Adesso io gestisco il fuoco fino a che non bolle e poi guardo l'orologio e mi regolo. Okay? Allora, un sugo molto semplice, solo un po' di lardo, un po' di cipolla e pomodoro fresco. Back in the kitchen, Rita makes a tomato sauce with around 100 grams of lardo. This is cured pork fat, like you'd find on unsmoked bacon. Rita melts it in a saucepan and adds half a chopped onion. Adesso questa la facciamo imbiondire un pochino e poi mettiamo il pomodoro. She ladles in around 400 ml of the freshly pureed tomatoes.
and seasons it with salt, a little bit of sugar and pepper. Arrivati a questo punto dovrà bollire circa una mezz'oretta e poi vediamo se basta, se no altri 5 minuti. While the sauce simmers for half an hour, Brunilde makes the pasta dough. She's using a mixture of zero and granito flours. Granito is a granular soft wheat flour used instead of semola in some parts of Italy. She whisks the 3 eggs before folding in the flour. She kneads the dough for around 10 minutes. And penne is the name for the dough locally. Tutto ormai mai imparato quando ero piccola, non gli piace quello che compro, non gli piace. Mia nipote è andata in crociera, quando è tornata a casa ha detto finalmente nonna si mangia un po' più buono. Brunilde rolls out the dough. Che voleva quella con i pomodori di Rita. Meanwhile, Adriana keeps the pot at a steady boil. Being able to slap the dough as you roll it out is the sign of an experienced pasta maker. Ci siamo! The 3-egg dough means Brunilde needs a longer rolling pin, and Rita is on hand with a mattarello over a meter long. Adriana, quanto c'hai? 5 minuti, poi dopo ha finito, mezz'ora che voglio, va. Ok, vieni su che l'acqua quasi bolle. Bene, che c'ho fame e c'ho sete. Va bene. C'ho sete che fame, però. Va bene. Ok, ciao, ci vediamo tra 5 minuti. Sì. Once the passata has cooked, Adriana will leave the jars to cool in the hot water. The pasta sheet is now about 2 millimeters thick. The ladies decide it's thin enough. Per me costa. Brunilde cuts 5 centimeter wide strips and then slices them diagonally in an approximate fashion. This is the modern way to make penciarelle. Her mum, however, used to make them braided like sfrappole, deep-fried pastries eaten at Carnevale. The traditional way holds the sauce better, but takes much longer to make. Io ho fatto farli con gli avogli di mezz'ora, ma sono cotta pure io, Porca miseria, che callaccia. Che fai, Bruno? Le penciarelle? Brava! Dai che l'acqua bolle, Allora, mettiamo su. Questi lo fate per te, addirittura. Che Perché onore! prende più sugo. E se sa, io sono più ghiotta. The pasta goes into simmering salted water and cooks for around 2 minutes. Brunilde scoops the pasta out into a serving bowl. They ladle the cooked tomato sauce on top. And add a couple of sprigs of fresh basil to serve. Sono già pronte queste penciarelle. Sono pronti, le mangiamo. Adesso le dobbiamo assaggiare. And that's it, a very fast and very fresh pasta. Making passata is hungry work. Ottime. Buonissime. Buone. But the work isn't done. Adriana takes the cool jars indoors to the cupboard. Grazie, Rita, Adriana e Brunilde. Ciao, ciao, alla prossima. And tune in next week when we're in Liguria with Giovanna, who makes corsetti with tucu with her great-granddaughters.